రైట్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్పెషల్ డిస్కషన్. ప్రాణాంతక వ్యాధులే కానీ వాటి యొక్క నియంత్రణ మన అరచేతుల్లోనే ఉంది. ముఖ్యంగా మరి వైద్యులు దీని మీద పూర్తి స్థాయిలో వారి యొక్క పర్యవేక్షణలో మందులు ఉపయోగించినట్లయితే, అదేవిధంగా వీటికి సంబంధించిన వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క వ్యాధులు అనేవి మన చేతిలోనే ఉంటాయి. మన ఆరోగ్యం మన చేతిలోనే ఉంటుంది. మన ఆరోగ్యం మరి వైద్యుల చేతిలోకి వెళ్లకుండా, మరి అటు తర్వాత మరి యొక్క మృత్యు చేతులకు వెళ్లకుండా ఏ వ్యాధినైనా సరే అరికట్టాలంటే ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అన్నారు. సో ముందుగా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, మరి అదే అంశం మీద వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డే సందర్భంగా మరి ఇదే అంశంలో హెచ్ఐవి స్పెషలిస్ట్గా ఉన్న డాక్టర్ ఆశిష్ చౌహాన్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. ముందుగా వారిని ఇన్వైట్ చేద్దాం. డాక్టర్ జీ నమస్తే, వెల్కమ్ టు ద షో. నమస్తే. రైట్, మరి ప్రాణాంతక వ్యాధులుగా మరి చెప్పబడుతున్న ఏవైతే క్రానిక్ డిసీజ్ ఉన్నాయో వాటిలో ఒకటి అనుకుంటే ఒకవేళ హెచ్ఐవి అనుకోవచ్చు అంటారా, లేకపోతే దానికి సంబంధించిన ప్రికాషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటారు? హెచ్ఐవిలో చాలా ప్రికాషన్స్ ఉన్నాయి, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒకటి మీకు ఫ్యాక్ట్స్ ఇస్తున్నాను. వీ హ్యావ్ ఫుల్ ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్లో 3 crores పైన పేషెంట్స్ ఆర్ హెచ్ఐవి పాజిటివ్స్ ఆర్ దే హ్యావ్ దిస్ థింగ్ ఎయిడ్స్. ప్లస్ టోటల్గా ప్రతి గంటకి ఆర్ పర్ డే వీ have 190 cases per day. India-lo 190 cases new infections HIV we are getting it. Per hour India is kind of having 8 patients, which is a big number. Induku is HIV oka jabbu which doesn't affect one person alone, it affects the whole family. So ade gurinchi discussion చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. 1st December which is the World AIDS Day ఒక రోజు ఇంపార్టెంట్ కాదు. You must meet a person who has HIV. వాళ్ళతో కలిస్తే you feel very uncomfortable. ఎందుకు every time on their face it is I'm going to die now, I'm going to die now. అది ఒకటి అవేర్నెస్ కాకుండా there is a lot of problem. So they have a lot of myths, rumors or అపోహలు whatever you call. So అదే క్లియర్ చేయాలి, and that's why I'm very happy and congratulate Masterkey for inviting, because ఈ డిస్కషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్ సార్, దీని యొక్క ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటారు అసలు? వెరీ సింపుల్. ఒక హెచ్ఐవి ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ బై ART, దట్ ఈస్ యాంటీ రీట్రోవైరల్ థెరపీ, అండ్ వెరీ మామూలుగా కాస్ట్ ఈజ్ 5,000 to 6,000 rupees per month, విచ్ ఇస్ ఫర్ ట్రెడిషనల్లీ ఫర్ ఇండియన్స్ చాలా కాస్ట్లీ. బట్ బెస్ట్ ఈజ్ that because of excellent government we have it in central and in state everywhere, HIV treatment is completely free. Government ki elli they keep privacy very much. So that everki anybody who has a doubt about HIV, daichesi you go to any government center, వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేయండి and they will do HIV test free of cost. అదే ఒకటి. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ఒకసారి పాజిటివ్ వస్తే దే గివ్ ద ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. ఒక ట్యాబ్లెట్ నైట్లో తినాలి, అండ్ దట్ ఈస్ ఇట్. ఇట్స్ సింపుల్ డిజీజ్ లైక్ డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్, థైరాయిడ్ లాగా జబ్బు. అండ్ అది డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్, థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్ జీవితాంతం వాడాలి. సేమ్ వే హెచ్ఐవిది ట్యాబ్లెట్ జీవితాంతం వాడాలి. అది ఇఫ్ పేషెంట్ టేక్స్ ద ట్రీట్మెంట్ ప్రాపర్లీ, దేవుడు కృప నుండి హీ విల్ లివ్ ద నార్మల్ లైఫ్ లైక్ ఎన్ ఎనీ యావరేజ్ పర్సన్. సో పీపుల్ దే ట్రై అ లాట్. సార్ ఆయుర్వేదాలో ట్రై చేస్తాం, ఇదే ట్రై చేస్తాం, ఇది తగ్గట్లేదు. ఎవ్రీ మెడిసిన్, ఎవ్రీ గుడ్ మెడిసిన్కి కొద్దిగా కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ARTలో కొద్దిగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ దేర్. కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది, షుగర్ వస్తుంది, కాలు చేతులు తిమ్మిరమంట, రక్తం తగ్గుతుంది. అది చెక్ చేయకండి. ఒక మాట మీ ఛానల్ ద్వారా ఐ వుడ్ వాంట్ టు టెల్, ఇఫ్ యూ చెక్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్ ఇన్ గూగుల్, మీకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేదు, బట్ చెక్ చేసిన తర్వాత మీ బాడీలో అది సేమ్ సిమ్టమ్స్ విల్ స్టార్ట్ గెటింగ్ ఇట్. డాక్టర్తో మాట్లాడాలి, డాక్టర్ దగ్గర రెగ్యులర్గా వెళ్తే మంచిది, అండ్ డాక్టర్ విల్ గివ్ యూ ద బెస్ట్ అడ్వైస్. గూగుల్ ఫర్ ద పేషెంట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సర్వెంట్ బట్ బ్యాడ్ మాస్టర్. డాక్టర్కి అది సైడ్లో పక్కన పెట్టి, ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ ద symptoms and treatment on the Google, you will be misled. Okay. Yeah, so I will tell, feel free to reach out to any the health care professionals unnaru kada, nurses, లేకపోతే lab people or any doctor దగ్గర వెళ్ళి కొద్దిగా టైం స్పెండ్ చేయాలి. సో ఇఫ్ గవర్నమెంట్ సెంటర్లో పేషెంట్స్ ఆర్ too many, there are lot of NGOs are working. హైదరాబాద్లో I feel very happy connected to lot of NGOs.
Nirikshana is one very good NGO working in Narayangoda. So chala counseling centers are there. Then there are a lot of HIV homes are there. Akkade elli awareness is not there. So people leave the patients and they run away. Adi asal baagledu. But then when there is God is there everywhere. So the people who kind of are running away from the patients, there are orphanages and there are old age homes and there are proper HIV care centers. I go regularly. Ee roze at 4 o'clock I will be going to Medipalli, where there are HIV orphans. So from Lions Club of Hyderabad, allied doctors, for 10 doctors are coming together to give the shoes, bags to them. So HIV patients ki మీ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి, మీ ప్రేయర్స్ కావాలి, మీ సపోర్ట్ కావాలి. దేవుడు కృప నుండి విత్ ద కరెక్ట్ మెడిసిన్స్ దే లివ్ ద నార్మల్ లైఫ్. వాళ్ళకి కొద్దిగా దే ఆర్ వెరీ స్కేర్డ్, దే ఆర్ ఎమోషనలీ వెరీ వాళ్ళకి చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి. దేర్ ఇస్ వన్ కపుల్ హూ కమ్స్ టు మీ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ మీట్ హిమ్ వాళ్ళకి ఓన్లీ వన్ డౌట్, సార్ నాకు 10 years నుండి HIV ఉన్నది, ఇప్పుడు మా పిల్లలకి రావచ్చు, ఇస్ దర్ ఎ పాసిబిలిటీ ఎవ్రీ టైమ్. అండ్ ఐ సెడ్ బాబు హౌ మెనీ టైమ్స్ హ్యావ్ యూ టెస్టెడ్? సార్ 10 times చెక్ చేశాను ఆల్రెడీగా, బట్ అప్పుడు కూడా నాకు డౌట్ ఉన్నది. సో దట్ ఇట్స్ ద గిల్ట్ కాన్షియస్ ప్లస్ ద ఫ్యూచర్, మా పిల్లలకి ఫ్యూచర్ ఏంటి, దే గెట్ వెరీ స్కేర్డ్. అది అసలు ఉండకూడదు. HIV if in the right hands is just like diabetes, hypertension, thyroid and chronic disease like on. There are lot of other diseases which are more dangerous than HIV. Terminal case of any cancer is a scary kada. So atlane being a doctor, anytime I can become a positive thing. I would be very happy remembering my very great friend, my senior Dr. Joseph. He himself 10 years nundi he is HIV positive. He was operating on oka patient ki HIV positive patients ki he was operating. Aa time ki he got the HIV. And ippudu present ka he is working in Ongul in ART center. Very very blessed gentleman. And he is working in HIV center only to take care, and he openly tells naaku vachindi, nenu tablet vaartunnanu, devudu kripa nundi I am doing good. That's how it is. It's a simple disease but lot of stigma. That's why media the role chala important. Media wal dwara we want to tell them A ante awareness chala important. Evartho ravachu, mother to child, it can come from mother to child. Infected blood adi andariki telusu. Sex dwara kachitanga it can come, and that's a very common way. So ప్రొటెక్షన్ యూస్ చేస్తే మంచిది, కాండోమ్స్ యూస్ చేస్తే మంచిది. అదే గురించి వీ హ్యావ్ టు టీచ్ అవర్ యంగ్స్టర్స్ దట్ థింకింగ్ అబౌట్ సెక్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సెక్స్ ఈజ్ వెరీ నార్మల్ ఫర్ ఎనీ యావరేజ్ అడల్ట్. గిల్ట్ కాన్షియస్ ఉండకూడదు. యూ షుడ్ బీ ఆనెస్ట్ ఫర్ యువర్ పార్ట్నర్ 100%, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. అప్పుడు కూడా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పోజర్ అవుట్ సైడ్, దెన్ protect yourself first, use condom, and that is important. So if we can spread this message, then I'm very sure Masterkey TV is doing a fantastic job. That awareness is very very important. రైట్ సార్. ఇప్పుడు మరి ఎయిడ్స్ అనగానే మరి ఇది సెక్సువల్లీ డిసీజ్ అని లేకపోతే సెక్సువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్ అని ఒక అపోహ ఉంది. అపోహ అంటారా లేకపోతే రియల్లీ? No, it is transmitted by one of the way to transmit it is through the unprotected సెక్స్. అదిలో డౌట్ ఏమీ లేదు. అండ్ సో కాండోమ్స్ కెన్ బి యూస్డ్ టు ఇఫ్ యూ కెనాట్ అఫోర్డ్ టు అవాయిడ్ ఇట్. చాలామంది దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ మాకు ఐ హ్యావ్ మెట్, సార్ ఐఎమ్ HIV పాజిటివ్ అండ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ టు HIV నెగటివ్ పర్సన్. సో ఐ సెడ్ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్? యూ కెన్ స్ప్రెడ్. సో కౌన్సిలింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. మీరు ఫస్ట్ ఆనెస్టీ ఇంపార్టెంట్ చెప్పాలి, సార్ ఐఎమ్ HIV పాజిటివ్. సో ఇప్పుడు దేవుడు కృప పీపుల్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ కి సార్ ఏం లేదు, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ లవ్ బిట్వీన్ ద కపుల్. సో కపుల్కి తెలుసు that this gentleman has or this woman has got HIV, and I know there is a one couple where the wife is HIV positive, husband is HIV negative, and there is no exposure history to the sex, and by the grace of God they are living very healthy. Okay, they have a child also,
సో చైల్డ్ ఈజ్ HIV నెగటివ్. Okay. సో దెర్ ఈస్ అ ప్రాపర్ వే. We have a very good medicines. Reaching doctor early is the key point. HIV positive వచ్చిన తర్వాత people require tablets for lifetime as per under the guidance. ఇప్పుడు ఏమైంది, people have so much every time, sir, some tablets, ఏం టాబ్లెట్స్ వాడితే పూర్తిగా ఎట్లా, how can we stop it completely? ఎందుకు మా డయాబెటీస్ టాబ్లెట్ జీవితాంతం వాడాలి, హైపర్ టెన్షన్ టాబ్లెట్ జీవితాంతం వాడాలి, థైరాయిడ్ జీవితాంతం వాడాలి, కొన్ని జబ్బు ఆర్ దేర్ ర్యూమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఆర్ ఏదైనా. సో దేర్ మెనీ డిజీజెస్. సార్ ఏదైనా చెప్పండి, పూర్తిగా టాబ్లెట్ వాడితే పూర్తిగా ఖతం చేయవచ్చు. దట్స్ వై పీపుల్ వేర్ ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్స్, say Ayurveda or whatever it is, they are using lot of pay us 20,000, 50,000, we are giving you this treatment. As per present science knowledge, HIV ki 100% curing oke time ki ledu. You must take treatment regularly, and by the blessings of God 2-3 years lo, 5 years lo, there is possibility, research to it can come, and that time we will get the full treatment for it. రైట్ సార్. మరి హెచ్ఐవి వైరస్ సోకిన తర్వాత మరి ఇమీడియట్లీ వాళ్ళకి లక్షణాలు కనిపించవట కదా, ఎంతవరకు నిజం? No, immediately radu. Say the symptoms can come from few weeks, months to few years. Meeku, if you have had unprotected sex or infected HIV infected blood transfusion jargindi, it comes after 5 to 10 years also, if you are not checking in between. But if you have had a exposure, మీకు కొద్దిగా డౌట్ ఉన్నది, మీరు HIV టెస్ట్ చేయండి. ELISA HIV is very good test. Within 6 months it becomes positive. If మీరు చెక్ చేయలే, it can be detected later on. సో మీరు సిమ్టమ్స్ గురించి వెయిట్ చేయాలి, అది బాగలేదు. మీకు డౌట్ ఉంటే మీరు చెక్ చేయండి. ఇఫ్ 1 టెస్ట్ ఇస్ నెగటివ్, మళ్ళీ అగైన్ 6 months తర్వాత చెక్ చేయండి. 6 monthsలో HIV టెస్ట్ ఆర్ నెగటివ్. ఆఫ్టర్ 6 months that means you are HIV negative. ఓకే సార్. మరి హెచ్ఐవి మనకి ఫైండ్ అవుట్ అయ్యి సపోజ్ మనకి 40 years అట్లా దగ్గర 40 hours అవుతున్నాయి, అంటే 40 years అవుతున్నాయి. మరి అప్పటి నుంచి కూడా మనం దానికి సంబంధించిన వ్యాక్సినేషన్ కానీ మెడికేషన్ కానీ మనం పూర్తిగా కనిపెట్టలేకపోయాం కదా, ఏమంటారు దీనికి? ఇట్స్ అ వెరీ టఫ్ థింగ్ టు డిస్కస్. ఎందుకు ఈ అన్ని రీసెర్చ్కి వీ రిక్వైర్ లాట్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. ఓకే, and ఇప్పుడు our focus is different. Only we need a right kind of governance, right kind of పెద్దవాళ్ళ leaders to kind of take it to the next level. At the present stage, research lo, say when you do 1,000 research, every research is worth a few crores, and then 99% research will fail. Okay, research will become fruitful, and it requires lots and lots of money. So that is only you need the right kind of approach, and there are a lot of commercial benefits. 100 things are there. Adi gurinchi we cannot talk, we shouldn't talk. Even COVID nadustundi, and I keep telling Babu, indukku vachindi, ekkadi nundi vachindi, ade discussion em. COVID gurinchi best answer is SMS. Sanitizer use, mask, and finally social distancing. Same thing HIV kosam, very simple. Meeru safe sex chala important. Testing regularly chala important. Other than intercourses also it can be affected, like mother to child. Yes. Without mother to child ravachu. Infected blood transfusion to it can go. Northeast lo or ekkadaina people are using IV drugs. Okay. So sharing of the needles. Se వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, ఒక నలుగురు they want to take the IV drugs kada. These are the habit forming drugs. Heroin, cocaine and all those things. So వాళ్ళకి they use the same needles. So ఒకళ్ళకి if he is positive, then it becomes positive to everybody else atla. And then usually the people who have heterosexual and homosexual multiple partner exposures. Okay. So quite often not many transgenders also get it. So like that we have to understand the best way is to have a faithful partner. Adi okati. Final ga is if you have a more than one partner, or anytime you have a doubt, then using a condom or the barrier contraceptive is always good. Then treating STDs early, sexually transmitted disease. అంటే సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్ గురించి ఎవరైనా దే డోంట్ టాక్.
ఓపెన్గా కొద్దిగా అది దురద ఉంటే ఎర్చులు ఉంటే దే డోంట్ లైక్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. అ లేడీ ఆర్ అ జెంట్స్ హూ హెస్ గాట్ అ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ వాళ్ళకి ట్రాన్స్మిషన్ బాగా ఈజీగా అవుతుంది. సో ఇఫ్ టూ పీపుల్ హూ హ్యావ్ sexually transmitted disease and one person has got HIV also, transmission చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకే. సో వీ షుడ్ మా ఇండియాలో పెద్ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ వీ లైక్ టు రీచ్ డాక్టర్ వెరీ లేట్. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. యూ మస్ట్ రీచ్ డాక్టర్ ఎర్లియర్. ఎనీ టైమ్ సంబడి సేస్ HIV టెస్ట్ చేయండి, పీపుల్ స్టార్ట్ జడ్జింగ్. ఇప్పుడు ఏమైంది, పీపుల్ HIV టెస్ట్, నాకు HIV రాదు కదా. but anybody can become HIV positive. You have not మీకు the sexual exposure లేదు. We are in the villages where lot of injections, lot of people are giving kada like that. Or ఇప్పుడు so don't think I am immune. Whenever నేను డాక్టర్ కాబట్టి whenever I am giving blood test for anything, I'll say baba check HIV status also. So it's a very tough to know. I'm very happy that the government is doing very good job and HIV test is compulsory for pregnant women, very important thing. Like that we should keep checking ourselves. Anytime positive vaste immediate treatment start cheyalsindi. That's it. There is nothing, no big concern about it. ఎస్ సార్, మరి వన్ మోర్ థింగ్ సార్, ఇప్పుడు HIV అనగానే ఒకవేళ ఇతను ఎక్కడో ఇంటర్ కోర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటాడు అందుకే వచ్చింది ఆ వ్యాధి అంటూ కూడా చాలా మందికి ఒక నెగిటివ్ సెన్స్. That's one అదే కారణం. there is lot of stigma. As I was telling you that there is a couple where the lady is positive and husband is not, and they're 100% sure that they have not had any kind of sexual exposure. We have to say Indian mentality is very very narrow thinking. Adi bagledu. Whenever we don't like to talk about sex, we don't like to talk about menstrual periods, but time has come that if we do not educate idi sexual disease gurinchi, if we are not talking, we are putting our own children at risk. Adi bagledu. We are not talking, they are also not talking. They will become HIV positive. Say we have to understand that sex is a normal part of life. Rather me channel dwara I would want to tell lot of married women, they use sex as a weapon. This is very important, especially I have seen in Andhra and Telangana, because say pelli tarvata they have got one or two children. Ippudu like their family is complete. Then they do not are not available for kind of for their husbands, and then husbands go out and వాళ్ళకి exposure ఉంటుంది. అది బాగలేదు. సో మ్యారేజ్ గురించి we have to, or the sex గురించి we have to talk in open, in public. Yes, sex is the requirement of a body, normal requirement of a normal body. కొన్ని ప్లేసెస్లో, being a Christian, I was talking to in one of this youngsters తో, there were 10 girls were there and మామూలుగా we were having discussions. I'm a North Indian, so మేము casual గా అడిగాను. I said, ma, what about your boyfriends? So and they are 20 plus, 18, 19, 20 years old. So young, we don't talk about all these things, sir. We don't think about all these things, boyfriend. I said, if you are not think about boyfriends, then you must get yourself tested. Then your hormones normal లేదు. So thinking about sex is normal. It is good. It shows me body low, there are normal hormones which are being produced. Number one, having this the menstrual gurinchi, we should talk it out, and then it's a duty of teachers, it's a duty of parents to educate, and it's పెద్దవాళ్ళది ఇదే duty that we should have the sex education given. బయట western world లో they give the sex education from 5 years of age. So we are the taboo, అది బాగలేదు. Even ఈ టాపిక్ గురించి I feel uncomfortable to talk to my children. That is our culture. Then it should be talked in the school. It should be talked in the peer people and the peer group. So discussing awareness is number one tool to be able to spread, to stop the spread of this infection. That's why I am very happy that any blessed channel, responsible journalism is talking about the hot topics like HIV. Every our 8 Indians are becoming positive, which is something of concern. 190 positive in a day.
HIV at this time is not affecting one person, it affects the whole family. So it is this contagious one, sir? Contagious and no, very good question. So you can have the food together. You can hug each other. You can shake hands. Adelo emi ledu. The COVID kapatti we always tell them it's always good to be stay away from. No, you can eat food in the same vessel. वो उनका झूठा खा सकते सर, कैन आई हैव द सेम थिंग, यू कैन ईट द फूड, इट स्प्रेड ఓన్లీ బై ద సలైవా తో కూడా స్ప్రెడ్ ఉండదు, ఓన్లీ బై స్మూచింగ్ అంటే ఫ్రెంచ్ కిస్ వేర్ యూ డీప్ కిస్ నో ఫ్లూయిడ్ లో కూడా సలైవాతో ట్రాన్స్మిషన్ ఇస్ లేదు. ఇఫ్ దర్ ఇస్ డీప్ కిస్, ఇఫ్ దర్ ఇస్ సమ్ కట్, ఇఫ్ దర్ ఇస్ సమ్ బ్లీడింగ్, ఆ టైంకి ఇట్ కెన్ స్ప్రెడ్. సో no, I don't think adi gurinchi discussion చాలా important. Hugging cheste or I was talking to you about HIV orphans. I go to them and I hug them very openly. They sit on my lap. Chinna pillalu 3 years old papa and she is HIV positive and parents ledu. So then it's a duty of society. James 1:27 says it's a duty. The true religion is the religion which takes care of fatherless and widows. So I think it's a duty of all of us to reach out to our HIV positive orphans or the old age home or the patients and tell them we are there for you, we will take care of you. Not a good news that my parents or there are lot of she was left by chacha and chachi, that means the parents have died. So the parents, the uncle auntie, they left the child, very young, beautiful, fair girl. We felt like hugging her, and I said no, enduku vadleyali, no. It's our duty of a responsible society to take care of HIV positive, and they can live normal life. They get married. HIV positive, they are on ART treatment. They get married. They have a normal life. So how many of the couples of the same have married? I think number is growing. Every other day నాకు కూడా రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. They ask because they need to live a normal life. Sex is their requirement, having children. If they're on regular treatment, zero virus in the body. There is something called as viral load. Viral load check చేయాలి. First immediate stage లో it will be in few lakhs. ART యాంటీ రిట్రోవైరల్ థెరపీ వాడిన తర్వాత స్లోలీ అది జీరో అవుతుంది. ఒకసారి వైరస్ లోడ్ ఇస్ జీరో, దట్ మీన్స్ నాన్ డిటెక్టబుల్. ఒకసారి వైరస్ లెవెల్ ఇస్ నాన్ డిటెక్టబుల్, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ నాన్ ట్రాన్స్ఫరబుల్. సో ఒకసారి వైరస్ లోడ్ ఇస్ జీరో, దే కెన్ గెట్ మ్యారీడ్. హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ హు ఆర్ HIV పాజిటివ్, దే కెన్ or they are HIV, one person is negative, one person is positive, they can have a sex, they can have their own child, and regular time lo follow up. We've had such kind of cases. I think it's me channel dwara I would want everybody to understand they're normal people. They require some extra care. It's 3rd December is a World Disability World Day for the disabled people. So there are HIV positive also has mild there, it's like a disability which needs to be addressed with emotional care ante veerem ledu. So about AIDS gurinchi maatladali. A is awareness. Don't get scared. They need your love. They don't like sympathy. No, they don't require sympathy. They only require empathy. They only need to be acceptable. A is awareness, chala important. Avoid unprotected sexual exposure. So that is A. I is immunization. HIV lo em avutundi మీ బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఇమ్యూనిటీ తగ్గింది. దట్ మీన్స్ ఆపర్చునిస్టిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. స్వైన్ ఫ్లూ లేకపోతే న్యూమోకాకల్ వ్యాక్సిన్ ఇవన్నీ కావాలి. సో ఎవ్రీ HIV పేషెంట్ షుడ్ టేక్ ఫ్లూ షాట్ ఎవ్రీ ఇయర్కి ఒకసారి వ్యాక్సినేషన్ తీసుకుంటే మంచిది. దెర్ ఆర్ న్యూమోకాకల్ వ్యాక్సిన్, అది వాడాలి. DTaP డిప్తీరియా, టెటనస్ అని సెల్యులర్ పర్టిసెస్ బూస్టిక్స్ ఇంజెక్షన్ వాడితే మంచిది. MMR, దిస్ ఇస్ వాట్ కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్, ఇఫ్ దేర్ physician has advised they must take it. So anni vaccination తీసుకుంటే మంచిది. Only thing they should not take the live vaccinations which your doctor will tell you. So I ఎఫెక్ట్ అయిన తర్వాత లైఫ్ లాంగ్ తీసుకుంటూ ఉండాలి సార్ మెడికేషన్? Yes, ART, the antiretroviral therapy is one tablet. It's a combination of usually 3 molecules that they have to take one tablet, doctor salah prakaranga.
That's సో అప్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్. regular diabetes lager, no? Okay. So once tablet started, you have to continue. Say, do you lifelong is the question. Yes. Word is lifelong. You want life to be long, take the tablet lifelong. Diabetes lo kuda same. Say diabetes patients, because I am a diabetes specialist otherwise, diabetes lo kuda what do the people do? They like to, sir, 2 రోజులు నేను టాబ్లెట్ వాడలే, మీరు చూడండి మా షుగర్ మంచిగా ఉంది. అది తప్పు చేయకండి. ఓకే. Tablet to be started as per doctor's advice, to be stopped as per doctor's advice. That's important. Diabetic, hypertension, thyroid, HIV. Treatment has to be for lifelong if you want life to be long. Very, very simple acronym to be understood. So this is important thing to be understood, and if we take it in a right note, yes. Vaccinations good are lifelong. The swine flu vaccination or the H1N1 vaccination or whatever flu shot which we call it is every year, because strains keep changing. So A is awareness, I is immunization, I is insurance. Konni I think few companies don't give insurance, but if you, everybody should be insured. Health insurance chala important. Yes. D is drugs. Okay. AIDS, D is drugs. Yes. Drugs is జీవితాంతం వాడాలి, అది ఒకటి. D is diabetes. HIV పాజిటివ్ పేషెంట్స్కి టాబ్లెట్ వాడిన తర్వాత కొన్ని పేషెంట్స్కి దే బికమ్ డయాబెటిక్ బికాస్ ఆఫ్ టాబ్లెట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్. సో మీరు రెగ్యులర్గా షుగర్ టెస్ట్ చేయండి, కథం ఒకసారి షుగర్ పాజిటివ్ అయింది, టేక్ టాబ్లెట్స్ ఆర్ టేక్ ఇన్సులిన్, దట్స్ అవర్ థింగ్. ఫైనలీ D is డైట్. మంచి ఆహారం కావాలి. డైట్ మంచి ఆహారంలో దే బిలీవ్ ఆల్వేస్ costly dry fruits and non-veg. No. Manchi ahar is egg white or high protein food. Okay. Aakakurlu manchidi. So good diet, a healthy diet. That's important. They should not eat the junk food or outside food which can have some kind of infection. So AID. S is, social stigma. That is your and my duty. That's a duty of, when I talk to Dr. Joseph Garu, because there are a lot of privacy concern, I was asking him, sir, me gurinchi, can I talk to you about you in the public? He says, yes, please Ashish, talk about me. I want to tell the whole world that Devudu Kripa nundi I am taking medicines regularly and I am reasonably good. Every medicine has got some side effects. Any disease, 10 years, 20 years diabetes vachin tarvata, every diabetic patient gets heart attack, paralysis, kidney failure. Like that, HIV will have some kind of effects, which if you are in touch with doctor, kachitanga, we can manage the complications, we can manage HIV very well. And how about the rate of deaths? Oksari neglect అయిపోయిన తర్వాత, if there are some opportunistic infections, if it is AIDS category C, then there is an issue. Lakpote no. So opportunistic infections are very easy to prevent, but very tough to treat. ఒకటి PCP pneumonia గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. PCP is pneumocystic carinae pneumonia. అది ట్రీట్ చేయాలి. Bactrim DS 2 tablets 3 times a day, అంటే 6 tablets per day. Okay. అది ఫర్ క్యూరేటివ్ ట్రీట్మెంట్. ప్రివెంట్ చేయాలి, దెన్ ట్వైస్ ఇన్ అ వీక్, రోజు తప్పించి రోజు ఒక టాబ్లెట్ వాడాలి, అంతే. సో లుక్, వెన్ 6 tablets you are taking ఒక రోజుకి, you will have high side effects also. Okay. So you and me, we have been taught by our teacher, మీరు స్టార్టింగ్లో కూడా చెప్పారు కదా, దట్ ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. మీ ఛానల్ ద్వారా ఇది సేమ్ ఆహ్వానం నేను చేస్తున్నాను, దట్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, ప్రివెంటింగ్ HIV ఈజ్ ఈజీ. అది ప్రివెంట్ చేయండి. ఒకసారి HIV వచ్చిన తర్వాత టేక్ రెగ్యులర్ టాబ్లెట్స్. ప్రివెంటింగ్ కాంప్లికేషన్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. ట్రీటింగ్ కాంప్లికేషన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ టఫ్. It becomes a tough game. So regarding death or whatever life expectancy, mundu cheppanu, I would want to repeat myself. They scientifically they can live a normal life completely. The only thing is they need to be in touch with the doctor. I invite them. I am in Garden Towers, Masap Tank, na clinic unnadi. Meer randi, meeru vaccination teeskondi.
స్వైన్ ఫ్లూ డీటాప్ ఇదికి ముందు చెప్పాను. ఇట్స్ అవైలబుల్ ఎనీవేర్, ఎనీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్, ఎనీ హాస్పిటల్, గవర్నమెంట్లో కూడా. యూ మస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ నాట్ available free of cost. Even government gives free, I think, MMR and all. So మీరు కొన్ని influenza vaccine cost is only 1500 to 2000 whatever. That's a rough cost. MRP I think is 1600 some rupees. Very cheap. The treatment of flu in HIV is in lakhs if it goes out of hands. So that's why you are repeating your word. Prevention is better than cure, and this message has to go to everybody. This is very important. రైట్. ఆశిష్ చౌహాన్ జీ, మరి అప్పట్లో కూడా రెండు క్యాప్షన్స్ అప్పట్లో బాగా అడ్వర్టైజ్మెంట్ రూపంలో బయటికి రావడం. సో పులిరాజాకే ఎయిడ్స్ వస్తుందా అని, లెట్ us బ్రేక్ ద సైలెన్స్ అంటే నిశ్శబ్దాన్ని ఛేదిద్దామంటూ. మరి ఆ యొక్క క్యాప్షన్స్ ఎఫెక్ట్ ఎంతవరకు చూపించాయంటారు ఎయిడ్స్ మీద ఫైట్ చేసే విషయంలో? See, captions or awareness గురించి మాట్లాడాలి. Yes, very important. We need to talk about it open ga, and we need to subtly bring negative messages also down. Okay. ఇప్పుడు once we upload this video, today's discussion, sudden ga marketing people they reach the comment section. నాకు కాంటాక్ట్ చేయండి, మన దగ్గరే వాడితే పూర్తిగా ఖతం అయింది. అట్లా ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడైనా లేదు. యాజ్ పర్ సైన్స్, ఎస్, దెర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్, 1 or 2 హ్యావ్ ఓపెన్లీ టాక్డ్ అబౌట్ ఇట్. ఫర్ దాట్ వీ హ్యావ్ నాట్ గాట్ ప్రాపర్ సైంటిఫిక్ వ్యాలిడేషన్. సో ఇప్పుడు ఐ వుడ్ వాంట్ టు టెల్ HIV పేషెంట్స్కి దే షుడ్ ఒకసారి పాజిటివ్ అయిపోయిన తర్వాత దే మస్ట్ రిపీట్ ద టెస్ట్. 100% కరెక్ట్కి ఇది నార్మల్ పాజిటివ్ వచ్చింది, టేక్ CD4 కౌంట్, వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ చేయండి, ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయండి తొందరగా. సిమ్టమ్స్ లేదు, మీరు ట్రీట్మెంట్ వాడాలి, ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. రెగ్యులర్ డిస్కషన్ అండ్ క్యాప్షన్స్ అండ్ ఈవెన్ మీ ఛానల్ ద్వారా అండ్ ఎవ్రీవేర్ ఎల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. They don't like to talk about it. They have got HIV positive people ki they have their own small world. They keep checking YouTubes. Sir, new treatment available for HIV. So anybody who talks a lot, you know, there are a lot of people who like to speak it out. So that is not good. I think we have to go scientific and scientific information prakaranga. Right now, the prevention is the best answer. Oksari positive అయిపోయిన తర్వాత రెగ్యులర్ మెడిసిన్ వాడడం మంచిది. రైట్ సార్. ఇప్పుడు అదేవిధంగా మరి హైలీ రిస్క్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. సో మీన్స్ స్ప్రెడింగ్ ఇన్ ది సేమ్ డిసీజ్ సపోజ్. కరెక్ట్. మరి అటువంటి వాటి మీద మానిటరింగ్ ఏమైనా పెడితే బాగుంటుంది? వెరీ ఇంపార్టెంట్. కమర్షియల్ సెక్స్ వర్కర్స్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ. మనకి వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ రెడ్ లైట్ ఏరియాస్. ఆ ప్లేసెస్లో రెగ్యులర్ టెస్టింగ్ ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. డ్రైవర్స్, దెర్ ఇస్ ఫ్యూ సబ్సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ exposure ఎక్కువ ఉంది, సో దే హ్యావ్ హై ఛాన్సెస్. హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్, ఎనీబడి, డాక్టర్స్, ICU nurse, anybody can have high chances, so they should check for it. So these are the categories. The people who have who are staying away from their family, వాళ్ళకి they get easily, you know, exposed to unprotected sex ఆ స్టేజ్లో. Rather lot of children, they come to me, children ante 17-18 years old, young crowd, because they are going to US for their further studies. While when the parents are not there, I tell them very honestly, I said, beta, carry condom always in US, or when they are going out, because they don't have that kind of you know, from protection from the family. So they giggle. Sir, నాకు అంత ఆ హ్యాబిట్స్ లేదు. బాబు, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హ్యాబిట్స్. You are 17, 18, 19, you are 20 plus and you are alone in a foreign country. Your exposure chances are high if you are going to any kind of possible areas. You want to go out for pubs and dance bars, and our time you can easily get carried away. I will give you one example. Almost 4-5 years back, I met one woman, I think she was from Poland, 18 years old girl. Okay. And suddenly she was sitting in front of me and she opened her purse to check something. We were having coffee and I saw there were some medicines in her purse. I said, "The medicines enti, what are you taking?"
Then so she eagerly said, you asked with the question. like what medicines? So she said, sir, these are OCPs, oral contraceptive pills. Okay. So I subtly we asked, like, are you into active sexual life? Yeah. Her answer లేదు నాకు అది లేదు. But in Poland, I think it was Poland only. He says, మన culture లో we don't take any risk. Yes. అంటే ఏంటి, this girl, she is 18 plus, she is preventing herself even from the possibility of pregnancy which is unwanted. So people have to be very very preventive and proactive. She వాళ్ళ అమ్మగారికి sexual exposure లేదు, but she is already taking the oral contraceptive pills. He says, sir, if I get accidental exposure, Okay, if any. I don't want to take a risk of having pregnancy and running for it. No. So they are very very proactive. అది గురించి ఒకటి caption I would want, if it can be rolled also, is be preventive and proactive. Okay. If you don't want to be repentive and reactive. Yeah. See, ఒకసారి disease వచ్చిన తర్వాత రన్నింగ్ అరౌండ్ అండ్ బీయింగ్ రియాక్టివ్ ఇస్ నాట్ రైట్ అటిట్యూడ్. సో వీ నీడ్ టు బి ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఐ వాజ్ వెరీ షాక్డ్. ఇది ఇండియాలో పాసిబిలిటీ లేదు. రాదర్ అన్మ్యారీడ్ ఉమెన్ టేకింగ్ ఓసిపీస్, ఇమీడియట్లీ వీ జడ్జ్ హర్. షీ ఈస్ టేకింగ్ టాబ్లెట్ అంటే షీ ఈస్ ఎవ్రీ డే షీ ఈస్ స్లీపింగ్ విత్ సంబడి. దట్స్ అటిట్యూడ్ వీ క్యారీడ్. అది తప్పు అండ్ కరెక్ట్ లేదు. వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ చిల్డ్రన్ అండ్ టాక్ టు దెమ్ అబౌట్ sex related issues. We have to talk to them about protected the protections which they need to have it, and how to handle if there is any kind of exposure. So I congratulate. We should have more discussions like this. So rather, if anybody would want to contact me on WhatsApp also, I say please call me at 8106127475. I will be very happy to address. Monone, I was addressing young children, students of Mufakkam Jah College and Guru Nanak Institute, and I like to talk about the topic which is like this, because they like to talk a bit hush hush. Adi sex gurinchi maatladiyali baagledu, sex discussion asal baagledu. Tapp. It's a duty of you and me to talk it out in our family, in our school, in our community. If doctor and healthcare professionals are not comfortable to talk, who else will talk to them about it? Finally, they will ask us, they will check some porn site, or they will talk to their own friends. It's like blind leading another blind. Some non-medical person, he will only check the sites and he will tell you the answer. Adi baagledu. So it's our duty as a responsible citizen. Sex gurinchi discussion chala important to the right kind of group. AIDS, HIV గురించి డిస్కషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. STDs గురించి డిస్కషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫైనల్గా బిఫోర్ వి క్లోజ్, ఐ విల్ వాంట్ టు గివ్ ఎగ్జాంపుల్. వన్ యంగ్ బాయ్ కేమ్ టు మీ, 22 years old. ఆ బాయ్కి ఏంటి, he has brought this much, almost 3-4 lakhs rupees of blood test he has done. Babu, enduku anni blood test he have done it? Then in front of his father, he is telling, sir, I went 1 year back, I went to Philippines and I've had unprotected anal sex, and now, so E Abbai, who apparently is a software professional, he's had unprotected sex and he's got a guilt feeling. HIV patients or probable patients, they have a lot of guilt feeling. He is checking the net and doing the investigations on himself without contacting the doctor. Asal baagledu. So I had to talk to him. I said, Babu, my problem is your guilt feeling. Meeku HIV ledu. My problem is guilt feeling. Stop checking Google and becoming your own doctor. Self medication asal baagledu. Okay. And self Google check chesi, Yahoo check chesi, doing investigation on self, not at all advisable. You require a professional help. You must follow the instruction of doctor. Okay, doctor you are not comfortable with, go to another doctor. But you have to stop somewhere, otherwise you will end up spending 3 to 4 lakhs that boy has spent on doing the investigation, because he himself was becoming a doctor. That is not Yeah, good. government and other institutions like NGOs like, so they are advertising on December 1st only, not on the rest of the days in a year. Very good topic which you have brought. Yeah. So we have made one day as important, World AIDS Day. So if this day
everybody can talk about HIV, will make enough noise. But Kachitanga, World AIDS Day 1st December Kadu, we should talk about it every day. Whenever we get chance, we should talk. Monone, I cannot take the name, but I was talking in one of the medical colleges. I was asking Babu, I had some 30-40 students, medical students. I said, okay, what is there on 1st December? Half of them, Sagam ki telsu that it is World AIDS Day. And I said, what is Meedi aim plans? If you are 30 medical students, Meedi aim plans. Nobody had any plans. I said, these awareness days are very, very important to bring about awareness. So that's what I would want to tell you is, journalism has to be very, very responsible. Ippudu the 4 pillars of democracy, one is journalism, one is judiciary. So the role which I like to congratulate any media and house who is following it, because everybody, this is becoming, sensationalization has become a one trend. They like to follow, everybody wants to talk about Omicron regularly. Atla chekandi, it's not good. You need to talk about, on awareness day, having a regular talk about the specific topic is important. Elundi on 3rd December is a day for the disability. So we need to talk about everything every day whenever it's possible. So World AIDS Day 1st December chala important. You must ippudu WhatsApp undi kada. So it is same the time we upload it, you must at least do the minimum job of forwarding one right kind of video to your friends or to the probable people who can get it. Exposure, high risk people, teenagers, everybody should know about HIV. Right, sir. Social responsibility we are going to explain now. So what about the role of parents in this? Parents' role is chala important kada. Say the and very tough also. You have touched the very right chord. I go to regularly to various schools and I say, one of the toughest tasks on this earth is parenting. Okay. You can become a good doctor, good journalist, but to become a good father and a good mother is not easy at all. And they have to do master of everything. So yes, parents' role is very important. Certainly because society lo we don't like to talk about sex, so they have to make some other ways of exposing their children. I kind of subtly try my best to expose my children to this sensitive topic, and in that way schools are very important. Because our culture prakaranga we don't like to talk, parents do not like to talk about sex. Having a proper topic called as sexual education and it's in the curriculum is very, very important. And I think all the parents who are not comfortable to talk to their children should talk to the teacher and principal and ask that this should be a part of curriculum. So this is what I will advise, that we all should do our own responsibility and discuss it out and in various other platforms. Otherwise, having youth wings to discuss it out, various other, ఇప్పుడు KBC, the people are really watching a lot. Kaun Banega Crorepati. I would want to ahvanam chestunnanu from your channel that every KBC you must have one question on HIV AIDS. Okay. Very important. So there has to be innovative ways. Yes. If only one channel, I see a lot of people are addicted to Suma Garu's program, music, dance, or so we have to understand journalism, they all need to join hands for the social cause. Yeah, saying that celebrities also could come forward. Yes, we all need to. Yes. And there was a time, ippudu emaindi sudden ga COVID has become too much of everybody wants. No. We anything in excess or anything in less is bad. Optimum undali. So COVID pandemic అయిపోయింది, ఇప్పుడు we are stopping discussing about COVID, అది కూడా బాగలేదు. So we have to talk about everything every now and then possible. I would want to tell everybody, as a doctor, as a doctor, as a specialist, yes, talk about HIV, talk about sex, talk about a person living lifelong with HIV if they are taking treatment. And ee roju every viewer who is watching this program, please subscribe to our channel
I think for few hours tarvata it will come on YouTube's this thing will be available. Download shared chesi, to- share it. Yes. Share it. A good message to be shared. Share if you care. Yeah. It's very important. So this is the message which I would want to give it today. Right, sir. Thank you very much for coming. Dr. Ashish Chauhan ji, thank you very much. Once again, the advices to the viewers of Masterkey TV. Right. Thank you very much for coming. Thanks a lot. రైట్, మరి ప్రాణాంతక వ్యాధులు ఏవైతే ఉన్నాయో మరి వాటి యొక్క నియంత్రణ మన చేతుల్లోనే ఉంది అంటున్నారు. అదే విధంగా మరి ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అని చెప్తున్నారు డాక్టర్ గారు. ఒకవేళ వ్యాధి సోకిన తర్వాత మరి రక్షణ చర్యలు మళ్ళీ బ్రతికేందుకు ఆ యొక్క మందులు ఇవన్నీ వాడటం కంటే అసలు రాకుండా చేసుకోవడమే చాలా ఉత్తమం అంటూ ఆ యొక్క మార్గాల గురించి కూడా మరి డాక్టర్ ఆశిష్ చౌహాన్ వీరు హెచ్ఐవి స్పెషలిస్ట్ తన యొక్క అభిప్రాయాలను చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఇవాళ స్పెషల్ డిస్కషన్. మరో డిస్కషన్లో మళ్ళీ కలుద్దామంటే దాన్ని కీప్ వాచింగ్ మాస్టర్కీ టీవీ. If you like this video, please like it, share it, and for more videos, please subscribe to our channel.